discovered so many things. What are those things that you discovered? Like, for one of them was he was an abusive man. And not just to me, even to this young man. Was it physical? It was physical. Also the words. He had a way of being emotionally abusive. And that's not something I could put up with. Shalom and karibuni sana my safeguarding family around the world. Kwa jina kama kawaida ni Jeff, your safeguarding officer. Na leo tuko na story ambayo it's kind of disturbing. Manake it's from a lady that is a Kenyan lady but also Australian by name Jemimah, ambaye ametuletea story for Hassan, ambaye anasema aliweza kuchukuliwa na akakuwa kama ameibiwa kiasi, abducted or something, whatever name you may want to use, by this man that alikuwa na cohabit with kabla aondoke kwenda Australia. And then unfortunately huyu jamaa amekuja akatumia vitu fake, akaenda makotini, akaweza kuchukua mtoto na akaiba mtoto. So Jemimah amekuwa of course outside the country, Australia na Kenya, anafanya kazi huko as a mental health practitioner. And she struggled for nearly 6 years. Amejaribu sijui kwenda kotini na huyu jamaa ni kama ameiba mtoto. According to Jemimah, these are not the words for safeguarding watoto. Jemimah anasema ni kama mtoto wake amekuwa brainwashed, amekuwa akikuwa intimidated, amekuwa akikuwa kinyamazishwa asiweze kuongea. Koti wakati ilipatia huyu jamaa mtoto for reasons that are not known and not understandable why a court would do that. Ilisema Jemimah akuwe anapatiwa opportunity ya kuona mtoto na kukaa na mtoto, but after sometimes I think December last year hiyo imemalizika. Nataka tu msikilize kwanza kiasi tu kidogo kuhusu historia ya Jemimah. I've just nimekata vipengele kiasi because siwezi kutumia yote manake ni ya Tuko Talks. So hebu sikizeni kidogo vile huyu jamaa amekuwa abusive katika huyu mtoto na pia katika mama yake. To what extent was he abusive, and can you please give us examples of when he was abusive towards you and your child? Yes. So my son goes to sleep and around 8-9ish he wakes up. So he wants to breastfeed. But this man insists I have to let the baby cry until he sleeps off. And I was like, no. The baby wants milk, I'm going to breastfeed. And then I put him back to bed. You know what the guy did? He slapped me and choked me over the couch. What he did, he left Naomi on the couch, followed them, grabbed the baby, went and locked himself in our bedroom. That baby cried for 3 good hours. He couldn't cry anymore. He slept off. He knows the truth. He is not the biological father to my son. So he's hiding under the umbrella of parental responsibility. He's taking the parental... We asked the question, who asked you to do it? There is no guardianship signed. There is no adoption signed. Marriage. There is no marriage. So you cannot use that to keep someone's child and say that you're being protected by the interim access you were given in court. It's unacceptable. He's a stranger to my son. He's holding my son hostage. Because after that, they have made sure that I'm not even speaking to my son. They have totally ensured that I have no even communication with my son. So I need to understand, or I need to ask a question here. Why would the law allow someone who is not a biological parent to a child to keep him unwillingly? Me as a mother, I have never been convicted by any government. I have no mental incapability. I have no financial constraint. So I beg to ask the question, why is this person being let free? Why is the law not protecting the vulnerable here? More so being the minor. So watu wangu, I hope mmeweza kufollow vile Jemimah amepita through hardship na huyu jamaa.
The name of this guy, manake Jemimah atakuja kusema huko baadaye, anaitwa Patrick. And the truth behind the story is, manake mimi nimesikiza hiyo story yote Tuko Talk, ni ya kwamba this guy is actually not the father of this boy. Jemimah alipata huyu mtoto na mtu mwingine, another man, and I think this man of course does not want to be in the picture of this abducted boy so far. So shida ile iko, huyu jamaa definitely, kulingana na vile Jemimah anasema, ni kama amechukua mtoto cha nguvu, anatumia pesa na contact zake na link zake kumhumiliate Jemimah na familia yake. It's been 6 years guys, Jemimah hajapata mtoto. Jemimah amepitia physical, emotional and psychological abuse from this Patrick guy, and so is the son. The son apparently is around 9 years now, na for the last few months amekatazwa, contact imekatwa kabisa, because the last time wakati Jemimah alichukua mtoto around December, apparently while Jemimah aliweza kuongea na mtoto akamwambia what he's been going through and all that, and wakati alirudi nyumbani, manake Jemimah alimrudisha kama vile koti imesema, definitely mtoto aliweza kuongea na jamaa na akawaambia my mom amesema atakuja kunichukua at some point. From there they made sure that Jemimah is not going to see the son again, and that is why Jemimah now has come to social media platform. But then, nonetheless, kuna maswali watu wanajiuliza, na sisi safeguarding watoto, manake wanga tunasimama kwa saidi ya watoto, tungependa pia kuangalia. I think Jemimah has done an honorable thing. Amefight pamoja na familia yake kuhusu huyu mtoto, but there are questions that people are asking. Kuna maswali story ya Jemimah katika Tuko inasema ya kwamba wakati yeye alienda Australia, aliwaachia baba yake na mama yake custody ya mtoto, which is the right thing to do. But huyu jamaa ambaye sasa sio bwana yake na hata sio partner wake ama nini, but walikuwa wana cohabit before, because they were not married, amekuja na akachukua mtoto. So but kabla achukue mtoto, inasemekana ya kwamba alikuja the first time akajaribu kuitisha mtoto, babake akamkataza. Akakuja the second time na makaratasi na file kubwa, akajaribu kuitisha mtoto, babake akakataa. Alafu akakuja mara ya tatu na polisi, ndio sasa babake alishikwa na mtoto wakachukuliwa, mtoto wakaenda na jamaa na babake akapelekwa kwa cell for the one day, ile kitu ambayo ilisababisha baadaye babake kuugua mpaka unfortunately akaweza kuaga dunia. So lakini kuna swali watu wanauliza, wakati mara ya kwanza mtoto alikuja akaitishwa na huyu jamaa Patrick, na mara ya pili, kwani Jemimah hakuwa anaongeleshana na baba yake na mama yake ili waweze kumwambia huyu jamaa alikuwa amekuja kuchukua mtoto? Na kama walikuwa wanaongeleshana, what did Jemimah do to try and safeguard her son kutoka kwa huyu jamaa? Hiyo ni swali watu ambaye wanauliza. Alright, Jemimah, pole sana. Safeguarding watoto hapa, kazi yetu of course ni kutetea watoto. We are praying that you are going to be reunited with your son very soon, but in the meantime we ask that we pray that your son be safe from wherever he is, na Patrick anamwangalia vizuri. But of course there is something si tungependa kukuuliza. Nimejaribu kuangalia I think nimepata contact zako, but try and see if I may be able to get in touch with you. But nonetheless, kuna kitu ambaye tungependa kukuuliza. Manake sasa Patrick ashakuja kwa mtandao na umeshamtaja mpaka jina. I don't see any reason as to why you shouldn't put his picture online. So tafadhali tupatie picha yake so that people wale ambao wamekasirishwa na hii story na wangependa kumuona wamuone. Do you know why I'm saying this? Because watu unataka msaada na unataka watu wajue huyu Patrick ni nani, because kama amefanya hivi kwa mtoto wako, there is very high possibility amefanyia watu mambo zingine mbaya. Maybe anaweza kuwa hata kuna mtoto mwingine amechukua. Kuna hawa mamaids ambao alikuwa anawafutafuta kazi wakikataa kufanya vile alikuwa anataka. Kuna hawa wanawake walikuwa nakuja wanabadilishwa, anacheza na wao, wanapigana mpaka vita, wanavunja na glasses za wine. These are people ambao wanaweza kuja watoe testimony waseme huyu jamaa kwa hivi na hivi na hivi. So it's important for them to see this man. So tafadhali kama uko na picha yake, iweke kwa mtandao. It is not a bad thing because he's already on social media, na ushamtaja mpaka jina, na ushakuwa na relation, and he's an adult. The only picture that you need to keep protecting ni picture ya your son, because huyo ni minor na saa hizi the whole issue. I don't think hata kama mkokotini hiyo is a problem, because you've already mentioned his name, and a picture is not going to change anything, because but for me I think ni critical watu waweze kuona jina yake, and you may never know,
you might see a lot of women, including those maids or girls that I used to mess about with, wakuje wakupatia a lot of help. So I don't know how you think about that, but I don't see any problem with a picture being put in there. Ama watu wangu mnaona namna gani? Tunaombea Jemimah na familia yake kuhusu hii issue. The third thing safeguarding watoto pia ingependa kuuliza ni hii koti ni gani? Which court is this? Unajua ni koti moja katika Kenya. Ni gani hii ambaye inaweza kufanya mambo kama haya? Why are we having courts behave like this? Honestly, ni judge gani huyo ama ni magistrate gani hao waliweza kwenda na wakapatiana mtoto kwa mtu ambaye hana DNA? How did this happen? Because hiyo ni kitu ambaye really safeguarding watoto is becoming quite concerned, because if we have court systems ambazo zinakuja zinapatiana mtoto wa mtu kwa mtu ambaye sio baba yake, sio biological father, that is really a serious cause of concern. So I don't know if you are able to provide which court is this, but definitely these are things that tungependa kuongea na that court to understand why they were able to give orders za mtoto kama huyu akuja achukuliwe with fake documents kulingana na vile umesema. This is a serious issue. Na vile sasa umekuwa unateta, haupatiwi, uoni mtoto, na koti isha issue la kwamba lazima upate mtoto. Really it is important we understand which court this is, kama ni high court ama ni court of appeal ama ni magistrate court. Tunataka kujua, because definitely this is a cause of concern. Kuna mtu hapa inaonekana ni kama pesa inatumika, and it is about time Kenyans know which ni kuna corruption gani hapa zinafanyika. So this is serious. Ikifika ni mambo ya watoto, we really are serious about it. We must be serious about it, and we must take action seriously so that we can make sure that the systems are sought not to behave like this. Last but not least, Jemimah, I think kulingana na vile umeshare, for me, I have serious concern about the safety of that child, kulingana na venye umeongea and what you think the traumatic experiences that child is going through. And therefore, I am actually concerned and worried about, ile state ambaye your son ako naye. So I think it's critical. I know there is not much you can share, because kama hiyo issue bado iko kotini, you are limited on how much you can share online. But I think it's paramount you take measures quite quickly, because like right now that you are on social media, things may escalate very quickly, and you don't know what Patrick can do, because sasa anaona ni kama his gimmicks are coming to an end, because sio DNA anakataa kufanya, na anajulikana of course akilazimishwa kufanya DNA itaonekana waziwazi ya kwamba alikuwa na kidnap mtoto. So ningekuuliza run fast, ufanye mambo quickly and fast now that things are online, because things might change very quickly. Watu wangu, my safeguarding families around the world, I pray that you pray for Jemimah's son, for his safety, and pia tusaidieni kumwombea, na kama kuna mtu anaweza kumsaidia kwa vyovyote vile, please let's help this lady to get this son back. But in the meantime, we want to appreciate Tuko for the clip that we've borrowed, and we also know that it shall be well with Jemimah's son, hopefully. But as for you Patrick, tafadhali rejesha mtoto wa watu, because that's not your son. Wewe zaa wako, because I think it's critical you hand the son back to Jemimah and her family. That's all. It's the right thing to do, and I know you know that. Patrick, ebu sikiza vile Jemimah anakuuliza. Kindly listen to her and do the right thing. Patrick, wherever you are, I just want you to know one thing. You've caused my family a lot of pain. I lost a dad because of you. You've taken away my son, and you're ensuring that he does not get to see or have a relationship with us. I want you to know, and I want to ask you, do the right thing. Do the DNA. If you don't want to do the DNA because you know the truth, bring my son back home, or ask us to pick him from anywhere, because we have tried. We have tried for the last 5-6 years in court, but we are still not progressing. Bring my son back home. You're not the father, and you will never be.
So give us back our son. That's it, watu wangu. Asanteni sana for listening to us today. We appreciate you so much. But in the meantime, please subscribe if you have not subscribed and share this message ili tuweze kusaidia Jemimah na familia yake. But until then, I'm Jeff from Safeguarding Watoto.